God is good and all the time. Our Deputy President, the clergy, waheshimiwa wote na Christians, today is a great day. And one of the things I want to say is that I want to thank God because we are celebrating the victory of Jesus. Amen? One thing, honorable members, sababu and Your Excellency, nyinyi ndio hamjui, this is my mother church. This is where I was brought up. And this is where I was taught kwamba shetani yaishi binguni anaishi kuzimu. So I remember last time kuna mahali tulisikia mtu amesema kwamba wakakaa huko na shetani binguni. So this is where I was taught that the Jordan River haikuwa na crocodiles. That is why I've been steadfast na nimesimama na ile ahadi ambazo nimefundishwa katika Biblia, that God's promises are yea and amen. So if you allow me, clergy, today for us is a celebration of the victory of Jesus. Like DS ametufundisha, our ADS, amesema in the lesson today that it doesn't matter how deep you have gone. When you trust in God, He will lift you up. So we kindly would wish to ask, kwamba kabla tuendelee, sababu sisi tutaongea, if you allow us, kwanza tuombewe kwanza, all the representatives, sababu sisi tumepewa mandate. Hao watu mnaona hapa, kila mtu akisimama ako na mandate ya over 100,000 people. Si ni vizuri tuombewe ndio tuseme asanti kwa Mungu. So allow me, honorable members, tusimame, tupige magoti hapa tuombewe na clergy, then we can go on before we say anything else. As they come, I'll say, as they come, I'll say that the Lord is concerned. Lakini before, Reverend, allow me, before, Your Excellency, let me say something. You have taught me so much in politics, and kaundo kamandu ugire, nanimo ngoro kwa kithemba kiu. I'm speaking in French. Dugire wana ndarugama na kaundo uria mwandutire ndi nursery na ndi wanu na ngiuka Sunday school ngarugama na kaundo kaunginya mwi na ngiuga ndi mubaru muno niyo ndi na mbeca cia kugura ndoe woya ngiuga mbeca cia kugura wone cia thirire ndigaritie o mbeca iria ingitethia andu ma Kirinyaga kogu niyo muona ngirugama na mwena omwe ni tondu ni ndarutire na ngiruta na ngimenya atiriri wona ndanyita mukondo uyu, I must be brave enough to stand by what I believe in. His Excellency told me one day in 2018, it was around December, that the suffering we are going to endure, this is the time that in diversity we are going to see the real character of human beings. And true to his word, I realized even Eleanor Roosevelt said the same thing, that character comes out in diversity. So we all reveal our real selves when things go bad. Nilikuja hapa nikawaambia, nikiwaletea pesa wakati tulikuwa tunajenga hii kanisa. Nikasema, mimi nimechaguliwa chair wa mama wote ambao wamechaguliwa katika Kenya. Na mkapiga makofi sana. Lakini immediately after handshake na wakati nilikataa hii BBI, mimi nilijipata kotini na nimetolewa. Yangu ilienda mpaka kotini. The next thing nilitolewa mpaka committees. You know what? The people of Kirinyaga, Your Excellency, are people of Kuga na Gweka. They will not turn around any day, any time.
They will stand with you, and wakisema ni pande hii, you should know they are not turning around. Hawataki kuwa bibi ya roti hawa. Hawa ni watu ambao wanataka kuwa ambao wanasema na wanafuatilia ile maneno ambayo wamesema. Watu hawa hapa unaona, we promised them, the government came here and promised them kwamba ile mchele ambao wanalima itanunuliwa 85 shillings. Ile mchele bado inaoza pale katika nini, iko pale katika stores. Wale wakulima hawajawahi lipwa. Hawa wakulima tena wakaambiwa kwamba watatengenezewa na maji itafunguliwa pande ya juu ndio waweze kulima. Na kuambia ukipitia hii canals hapa hakuna maji. Ni Mungu amesaidia kumenyesha kidogo. These people are hustlers, the ones that live in this town. They do not understand that language of rich people. Lakini wakati tumekuwa watu wa pande hii wamesimama na hustler nation sababu wenyewe ni mahasla, ndio wamesumbuliwa kabisa na KRA hapa. Your Excellency, we know God's time is the right time. And because you're going to be the 5th President of the Republic of Kenya, I know the lives of hustlers in Kirinyaga County will change. Na kwa hayo machache na kurudishia ushukani ndio uweze kuomba we continue offering and then utuitie His Excellency. Thank you very much. I appreciate Amen. And so I wish to welcome my